Hello, welcome to all of you in my channel, and this is second part of the approach to chest pain. And in this part, we will be talking about the supportive features for the diagnosis. So we already talked about the main symptom that in each the patient will come to you, and the supportive diagnosis. So the supportive features in the coronary artery disease. So कुनै पनि coronary artery disease को पेशेन्टले जुन पेनहरु भन्छ त्यसपछि उसले के भन्छ, the pain was associated with the nausea, vomiting. So this person is vomiting, हैन? So vomiting आउन सक्छ, nausea आउन सक्छ. The person will have excess sweating in the body and the face region, that is diaphoresis, and the person will have the difficulty in breathing, that is the dyspnea. So person को जुन पेन हुन्छ एन्जाइनल पेन, त्यो पेन एसोसिएटेड हुन सक्छ nausea, vomiting सँग, diaphoresis सँग र dyspnea सँग. र पर्सन युजुअली केही न केही देयर विल बी द रिस्क फैक्टर प्रेजेंट इन देम. आइदर दे विल हैव द डायबिटीज मेलाइटस, और दे विल बी अ पर्सन ऑफ हाइपरटेंशन, और दे विल बी अ स्मोकिंग, और दे विल हैव द हाइपरलिपिडेमिया, दैट इज अ हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल इन द बॉडी, and they will be taking high fat diet, or they were adopting the sedentary lifestyle. So केही न केही हिस्ट्री और रिस्क फैक्टर हुनुपर्छ कि मान्छेलाई कोरोनरी आर्टरी डिजिज भएको छ, हैन? So this was supporting diagnosis for the coronary artery disease. Another thing is कि coronary artery disease भएको मान्छेमा के हुन सक्छ त अल्टिमेटली कार्डियक फेलियर हुन सक्छ, किनभने coronary artery disease can progress to cardiac failure. So a person of coronary artery disease may also come with the features of cardiac failure. So यदि cardiac failure छ भने the person will have the orthopnea. Orthopnea means के हुन्छ कि whenever the person lie down, then he will have a difficulty in breathing. So lie down हुँदाखेरि यानी कि बेडमा सुत्दाखेरि उसलाई ब्रिदिङमा डिफिकल्टी हुन्छ, र बेडबाट उठ्दाखेरि बरु उसलाई ठीक लाग्छ, यानी कि स्ट्यान्डिङ पोजिसनमा he will feel good, but if he lie down then he will have the respiratory difficulty, that is dyspnea. So this is called orthopnea. Paroxysmal nocturnal dyspnea हुन सक्छ, that is कि person whenever the person is sleeping in the night, then there will be respiratory difficulty, and due to which the person wakes up and go nearby the either door or window, हैन? रातितिर अचानक उठ्छ सास फेर्न गाह्रो भएर र विन्डो और डोर और रोड तर्फ जान्छ. So this is paroxysmal nocturnal dyspnea यो हुन सक्छ. अर्को there can be lower limb swelling. So lower limb swelling हुन सक्छ, and that may ascend from the lower limb to the trunk and to the face structures, and this is the characters of the cardiac failure. Another thing, there is a reduced effort tolerance, that कि त्यो पेशेन्ट्सहरुले कुनै पनि इफोर्टहरु टोलरेट गर्न सके, केही पनि कामहरु गर्न सकिरा हुँदैन राम्ररी, हैन? So these are the signs and symptoms of cardiac failure. So you can also see that the coronary artery disease ले cardiac failure गरेको छ कि छैन भनेर त्यो पनि हामी हेर्न सक्छौं. Let's see the supportive feature for the diagnosis in aortic dissection. So in the patient of aortic dissection, there may be the features like limb weakness, and there may be the syncope, that is the loss of consciousness. So person of aortic dissection को patient मा limb weakness हुन सक्छ र syncope हुन सक्छ. Why it is so? किन limb syncope र weakness हुन्छ? So this is a picture. Here we are showing you the left atrium, this is the left ventricle, and this is the arc of aorta, and this is the descending thoracic aorta. And the branches of the descending thoracic aorta are basically the posterior intercostal artery. So these are the posterior intercostal artery. Basically this posterior intercostal artery supplies the spinal cord, and basically the spinal cord is actually giving the nerves to the limb, So whenever let's suppose ki here is a rupture, and let's suppose the blood is getting out through here, and this blood is actually going and compressing the posterior intercostal artery. So let's suppose कि यो ठाउँबाट रप्चर भयो र यो ठाउँबाट रप्चर भएर यो यहाँको ब्लडहरुले के गर्यो कि posterior intercostal artery लाई compress गर्यो, and whenever this posterior intercostal artery get compressed, then there will be decreased blood flow to the spinal cord, and whenever there is decreased blood flow to the spinal cord, then there is decreased blood flow to the limbs. So limb मा blood flow decreased हुन्छ, and that's why there is a limb weakness. स्पाइनल कॉर्ड मा एक्चुअली गइसकेपछि के हुन्छ त, स्पाइनल कॉर्ड को जहाँबाट स्पाइनल कॉर्डले एक्चुअली सप्लाई द नर्भ सप्लाई टु द लिम्स. सो स्पाइनल कॉर्डबाट नर्भ्सहरु गएको हुन्छ लिम्बमा, तर त्यो नर्भहरुलाई न्यूट्रिसन कसले दिन्छ? यो पोस्टेरियर इंटरकोस्टल आर्टरीले दिरा हुन्छ. सो त्यही भएर चाहिँ whenever there is a decreased blood supply to spinal cord, then the nerves will get decreased blood supply, and ultimately the nerve को weakness हुनु भनेको limb को weakness. That's why मान्छेमा limb को weakness देख्न सकिन्छ. So you have to understand that why there is a limb weakness in the
aortic dissection. But why there is syncope? So let's study this also. So let's suppose ki these are the artery. Let's suppose this is the left common carotid artery, and let's suppose this is the right. This is the right common carotid artery. This is the left common carotid artery. ठीक छ? And now let's suppose कि here the rupture has occurred, and this ruptured blood यहाँबाट जुन आयो यसले के गर्छ त यो वरिपरिको कमन क्यारोटिडलाई कम्प्रेस गरिदियो. ठीक छ? सो वरिपरिको कमन क्यारोटिडलाई कम्प्रेस गरे भने the common carotid artery basically supply the head, basically supply the brain, हैन? सो ब्रेनमा ब्लड फ्लो के हुन्छ? डिक्रिज हुन्छ. सो ब्रेनमा ब्लड फ्लो, सो ब्लड फ्लो टु ब्रेन डिक्रिजेस, र ब्रेनमा ब्लड फ्लो डिक्रिज भयो भने के हुन्छ त? अल्टिमेटली द पर्सन विल ह्याभ सिन्कोप. सिन्कोप मीन्स loss of consciousness. So loss of consciousness, when it is due to the decreased blood flow to the brain, then we call it syncope. So whenever the rupture occurs in between the carotid artery or between the carotid and the subclavian artery, then in that case the carotid artery and subclavian artery can get compressed, र यो आर्टरीहरु कम्प्रेस भयो भने के हुन सक्छ? त्यसपछि मान्छेलाई ब्रेनमा ब्लड फ्लो घट्छ र मान्छेलाई सिन्कोप हुन्छ. सो दिस इज द फिचर दैट कि जब मान्छेलाई एओर्टिक डाइसेक्सन हुन्छ त्यतिबेला मान्छेलाई लिम्ब विकनेस र सिन्कोप हुन सक्छ. नाउ देयर इज स्मल क्वेशन दैट व्हाई इज देयर द आर्टरीज आर गेट डाइसेक्टेड और रप्चर्ड, देन व्हाई इज इट सो? किन आर्टरीको एक्चुअली एओर्टाको डाइसेक्सन और रप्चर भइराछ भने द कज मे बी one of the cause will be actually कि 60 to 70% यो डिजिज भनेको एल्डरली पपुलेसनमा हुन्छ, हैन? एन्ड द बेसिक कज इज हाइपरटेन्सन. सो whenever the hypertension for the long period of time, then the wall get weakens, wall weak हुन्छ र weak wall can rupture. एउटा कारण. अर्को कारण के हुन सक्छ? दिस if it happens in young, the mainly the cause will be the connective tissue disorder. यदि यङ पेसेन्टमा भइराछ भने द कज मे बी कनेक्टिभ टिस्यु डिसअर्डर लाइक द मार्फन सिन्ड्रोम, हैन? सो मार्फन सिन्ड्रोममा के छ कि कनेक्टिभ टिस्युहरुको डिसअर्डर छ र त्यो कारणवश के हुन्छ त एओर्टिक डाइसेक्सन हुन्छ. सो व्हाट आर द सपोर्टिभ फिचर्स फर द डायग्नोसिस अफ पेरिकार्डाइटिस? सो पेरिकार्डाइटिस भएको मान्छेमा देयर मे बी द हिस्ट्री अफ रिसेन्ट मायोकार्ड इन्फाक्सन. सो रिसेन्ट मायोकार्ड इन्फाक्सन भएको छ भने मान्छेलाई पेरिकार्डाइटिस पनि हुन सक्छ. अर्को कुरा, the person may have the chronic kidney disease, that the person will have CKD. CKD को पेशेंट में के हुन्छ? Actually there will be the decreased actually cardiac urine output, and ultimately के भएको हुन्छ? GFR जब कम हुन्छ, CKD को पेशेंट में के हुन्छ कि GFR is low, and GFR low भएको कारणले गर्दाखेरि urea are not excreted out from the body, so there will be the body hyperuremia in the body, and that hyperuric acid को urea को high content ले can cause pericarditis. So CKD को पेशेंट पनि हुन सक्छ. अर्को कुरा के छ? The cause can be autoimmune. So if the person is having any autoimmune disease like the SLE, that is systemic lupus erythematosus, then the person may have the pericarditis. अर्को, if the person has a preceding viral infection, so पहिला कुनै viral infection भएको छ like Coxsackie virus infection, so then the person may have the pericarditis. So what are the supportive features for the pulmonary embolism? So pulmonary embolism can be massive, can be small. So if there is a massive pulmonary embolism, that is the embolus is actually blocking the major arteries of the lungs. So in that case, the person will have the decreased blood supply to the left ventricle. Left ventricle को blood supply कम भइदिन्छ र अल्टिमेटली के भइरा हुन्छ कि राइट भेन्ट्रिकल जुन हुन्छ त्यसमा स्ट्रेन भइरा हुन्छ, that will actually bulge into the left ventricle, हैन? यो के हो कि म बुझाइदिरा छु, सिम्पल बुझ्नुस् कि लेट्स सपोज कि दिस इज आवर राइट भेन्ट्रिकल. अब मानौ कि राइट भेन्ट्रिकल बाट एक्चुअली ब्लड कहाँ जान्छ? लंग्समा जान्छ. लेट्स सपोज कि राइट भेन्ट्रिकलबाट लेट्स सपोज राइट भेन्ट्रिकलबाट ब्लड कहाँ जान्छ? लंग्समा जान्छ. तर लंग्स के छ कि लंगमा म्यासिभ एमआई छ. मानौ कि म्यासिभ पल्मोनरी इम्बोलिजम छ. नाउ द ब्लड
can't go to the lungs, so the blood will return and come back to the right ventricle. So blood यदि लङमा जान सकिरहेको छैन किनभने म्यासिभ पी छ भने ब्लड रिटर्न ब्याक भएर कहाँ आउँछ त राइट भेन्ट्रिकलमै आउँछ. एन्ड राइट भेन्ट्रिकलमा धेरै एक्सेसिभ ब्लडको प्रेसर भयो भने एक्चुअली यहाँ बीचको जुन इन्टर भेन्ट्रिकल सेप्टम हुन्छ यो सेप्टम बल्ज आउट हुन्छ र सेप्टम भइदिन्छ यसरी. एन्ड यो यसरी सेप्टम बल्ज आउट भयो भने देयर विल बी डिक्रिज्ड स्पेस इन द लेफ्ट भेन्ट्रिकल. सो लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा डिक्रिज स्पेस इन लेफ्ट भेन्ट्रिकल. सो डिक्रिज्ड स्पेस in left ventricle, and if there is a decreased space in left ventricle, then there will be actually decreased cardiac output, and there will be ultimately cardiac output हरू घट्यो भने के हुन्छ मान्छेले सिन्कोपमा जान सक्छ, अल्टिमेटली कार्डियक फेलियर हुन सक्छ. सो द पर्सन विल ह्याभ सिन्कोप इन केस अफ म्यासिभ पल्मोनरी इम्बोलिजम. के हुन्छ त पर्सनमा सिन्कोप भइरहेको हुन्छ. अर्को म्यासिभ पल्मोनरी इम्बोलिजम केसमा द पर्सन मे ह्याभ द फिभर. ठिक छ, फिभर. सो अल्टिमेटली के बुझ्नुभयो कि म्यासिभ पल्मोनरी इम्बोलिजमको पेसेन्टमा सिन्कोप हुन सक्छ, कार्डियक फेलियर हुन सक्छ हैन. सो द पर्सन मे ह्याभ द फिचर्स अफ कार्डियक फेलियर, द मे कम विथ द फिचर्स अफ सिन्कोप, दैट इज लस अफ कन्सियसनेस, और मे ह्याभ द फिभर. ठीक. Let's suppose if the person has the small embolus, that is a very small, actually if the small arteries are getting blocked by the embolus, in that case the person will have infarction. I have said you already. So infarction huncha, and whenever there is infarction then of the lungs, then there will actually wedge shape infarction, wedge shape ko infarction bhayidincha. That is almost triangular in shape, and this wedge shape infarction will ultimately can cause the pleural effusion, हैन. So there can be the pleural effusion, and there can be the hemoptysis, हैन. So there can be the hemoptysis, that is a blood in the sputum, and there can be the pleural effusion. And pleural effusion कारणले गर्दाखेरि there will be actually difficulty in breathing, that is dyspnea. ठीक छ. Another thing कि pulmonary embolism can be due to the deep vein thrombosis. र deep vein thrombosis को रिस्क फ्याक्टर के छ यदि कुनै पनि मान्छे prolonged immobilization भएको छ. So if there is a prolonged immobilization either due to the long distance journey, यदि उसले long distance यदि flight को journey छ उसको, मानौ कि नेपालबाट अमेरिका गइरा छ, or if there is a recent surgery, हैन, or if there is a recent surgery, हैन, or there is any malignancy, हैन, in that case the person will have the deep vein thrombosis, and deep vein thrombosis can progress to the pulmonary embolism. So यो features हरु पनि patient may give the history of long distance flight or recent surgery or any malignancy. अब spontaneous pneumothorax को suggesting अलिक supportive feature के हुन सक्छ कि actually spontaneous pneumothorax मा के भइरा हुन्छ कि the person will have actually pneumothorax means के air in the pleural cavity. So pleural cavity मा air भयो भने it can actually it is actually usually it's not compressing the lung, but it will ultimately cause the difficulty in the breathing. So person will have dyspnea. And spontaneous pneumothorax मा किन actually अब pneumothorax हुन सक्छ, may be due to the risk obstructive disease like the COPD or asthma, हैन. So COPD asthma के obstructive disease ले गर्दाखेरि हुन सक्छ. अर्को the infectious tuberculosis, or there may be the associated connective tissue disorders like Marfan syndrome. So यो disease हरुले पनि spontaneous pneumothorax गराएको हुन सक्छ. So त्यही भएर यो disease हरुको पनि हिस्ट्री हामीले चाहिँ पाउन सक्छौं spontaneous pneumothorax को patient मा. What are the supportive features in gastroesophageal reflux disease? So in GERD the supportive feature is sour brass, that is sour taste, water brass, that is sour taste coming in mouth. Actually what happens कि whenever the person will have GERD, then acid may reflux from the stomach into the esophagus and come into the pharynx, and the person can have the acid taste into the actually tongue. So जुन acid actually reflux भएर जुन pharynx or mouth समाइदिन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि the person will have water brass, that is sour taste coming in the mouth. अर्को कुरा in costochondritis, that is the inflammation of the costochondral ligament, हैन. The person may have the recent history of upper respiratory tract infection or any exercise or any trauma. In Da Costa syndrome, the chest pain is due to the mental ill condition, not there is any underlying pathology in the chest. So the person may have the anxiety or depressive symptom. Now let's talk about the physical examination finding in each of the condition. So in coronary artery disease,
the physical examination findings are basically the non-specific signs. Let's suppose the person will have the tar staining on the fingers. So I will show you some figures from where you can understand. So let's suppose see this figure. The person is actually holding the cigarette in his hands. That's why there is a tar staining on the fingers. So the person may have the stain of tar on the fingers. Another thing, the person may have the tendon xanthoma. This tendon xanthoma occurs in those person. Basically, tendon xanthoma and xanthellamas occurs in those person who has actually high level of cholesterol. So जो पनि मान्छेमा यदि कोलेस्ट्रोलको लेभल हाई हुन्छ त्यस्तोहरुमा यो हुन सक्छ र कोरोनरी आर्टरी डिजिजको पेशेन्टहरुमा युजुअली कोलेस्ट्रोलको लेभल हाई हुन्छ. सो म एउटा गरी पिक्चर देखाउँछु. So you can see in this picture is basically having the tendon जुन हुन्छ ह्यान्डको और लोअर लिम्स को त्यो टेन्डनहरुमा चाहिँ xanthoma हुन सक्छ. दिस इज अ xanthoma, दिस इज अ टेन्डनको सिस्टिक स्वेलिङ हुन्छ. ठीक छ. Another condition is xanthellamas. So xanthellamas is basically you can see the person in eye हैन आईमा हेर्नुस् त यो यस्तो कन्डिसन देखिरा छ हैन यसलाई भन्छ xanthellamas. So these both condition related to the hypercholesteremia, not specific signs of coronary artery disease. And another condition, the arcus senilis, that there is a actually in eye there is a border line of white line border surrounding the cornea, and this is known as arcus senilis. Basically it is a sign of obesity. There is a increasing age. So old age ko person arcus senilis is very common. So this is a non actually specific signs of coronary artery disease, and another signs is obesity. So these are actually non-specific signs in coronary artery disease. But if the person will have the cardiac failure due to coronary artery disease, then the person will have very special findings we will see here. So if the person has a cardiac failure, यदि person मा cardiac failure छ भने the person will have the tachycardia. किनभने cardiac heart failure भइराछ भने अब compensatory गर्नको लागि त्यो blood flow त कम भइसक्यो, cardiac output त कम भइसकेछ, त्यसलाई compensate गर्नको लागि the heart will pump in a more frequency, then their patient will have the tachycardia. अर्को कुरा, if the heart is fail, then what happens in the right ventricle पनि right ventricle पनि भेनेकाबाहरुमा यहाँ right ventricle रु fail छ र left ventricle मानौ कि there is a congestive heart failure. So if there is in cardiac failure, there is this type of cardiac failure is congestive heart failure, and in such case the venous blood will not come in the right ventricle also, and right atrium or right ventricle, and that's why there will be increased jugular venous pressure. So jugular vein को pressure बढ्छ. अर्को कुरा, cardiac output कम छ भने पल्सहरु त कम, पल्स प्रेसर त कम भइहाल्छ, त्यही भएर पल्स प्रेसर कम हुन्छ और न्यारो हुन्छ. अर्को कुरा, लिम्बहरुमा चाहिँ इडिमा भएको हुन सक्छ कार्डियक फेलियरहरुमा. Now in a cardiovascular examination, while auscultating the patient, so you can hear the S3 and S4 sounds, and if there is a cardiomegaly, then there will be the cardiomegaly भनेको हार्ट को अब जुन भेन्ट्रिकल्सहरु छ त्यो भेरी डाइलेटेड भइसक्यो र त्यो केसमा चाहिँ जुन एपेक्स बीट जुन ठाउँमा सुन्नु पर्ने थियो चेस्टमा त्यो ठाउँभन्दा अब अर्कै ठाउँमा सुनिन्छ एपेक्स बीट, that is known as displaced cardiac apex beat हैन. And if we examine the respiratory system, then in auscultation we can see the fine basal crepitation in the patient due to the pulmonary edema. किनभने actually cardiac failure मा pulmonary edema पनि भइरा हुन्छ र त्यही भएर fine basal crepitationहरु सुनिन्छ. Another thing, if you examine the abdominal system, then abdominal examination गर्दाखेरि you may find the actually hepatomegaly. This hepatomegaly is also due to the reason that heart मा लिभरहरुबाट ब्लड गइ नै राछ छैन, किनभने हार्ट फेलियर छ. सो हार्टमा लिभरहरुबाट ब्लड जाँदैन भने अल्टिमेटली सबै ब्लड आएर लिभरमै बस्छ, एन्ड सबै ब्लड फर्केर फेरि जीआई ट्र्याकमै जान्छ. त्यही भएर त्यहाँ हेपाटोमेगाली पनि भइरा हुन्छ र अर्को एसाइटिस पनि भइरा हुन्छ. एसाइटिस मीन्स दैट इज अ इन्क्रीज्ड फ्लुइड इन द पेरिटोनियल क्याभिटी रिजल्टिङ इन द एब्डोमिनल डिस्टेन्सन. सो यो कन्डिसन्सहरु आउन सक्छ केमा त कोरोनरी आर्टरी डिजिजको पेशेन्टमा इफ दे हैव कार्डियक फेलियर. So while examining the patient of the aortic dissection, then what we will do that we will actually take the blood pressure in both arms, and we will see the patient is having the hypotension. So दुईटै आर्ममा blood pressure लिँदाखेरि हामी के हेर्छौं, पेशेन्टमा हाइपोटेन्सन हुन्छ. Another thing, there will be radial delay and radiofemoral delay. So what is radial delay and radiofemoral delay? So we will look after this.
So I will show you picture to understand this both thing. So you can see in this picture, यो पिक्चरमा तपाई एकदम मजाले हेर्नुस्. द डाक्टरले के गरेछ, दुवै हातमा एकैचोटी पल्स उले हेरिरहेछ. अब एउटा हातमा पल्स फिल भइसक्छ, त्यति बेलासम्म अर्को हातमा पल्स फिल भएको हुँदैन. सो दिस इज कल्ड रेडियो रेडियल डिले. यानी कि दुवैमा रेडियल पल्सै फिल गर्न खोजेछ, बट इन वन ह्यान्ड द पल्स हैज फेल्ड, बट इन अनदर ह्यान्ड द पल्स हैज स्टिल नट फेल्ड. दिस इज नोन एज रेडियो रेडियल डिले है. And another thing is radiofemoral delay, यानी कि एकैपल्ट the doctor will palpate the radial pulse and the femoral pulse. र रेडियल पल्स र फेमोरल पल्समा चाहिँ उसले चाहिँ के गर्छ त, रेडियल तिर फिल गर्छ तर फेमोरल तिर फिल गर्दैन पल्स एट द सेम टाइम. नर्मली सेम टाइममा गर्नुपर्ने हो, तर सेम टाइममा गर्दैन. पहिला रेडियलमा फिल गर्छ, बल्ल फेमोरलमा पल्स फिल गर्छ भने दिस इज नोन एज रेडियोफेमोरल डिले. ठीक छ. सो देयर आर टू डिले, रेडियो रेडियल डिले एन्ड रेडियोफेमोरल डिले. अब रेडियो रेडियल डिले र रेडियोफेमोरल डिले किन भइरा हुन्छ, बेसिकली एओर्टिक डाइसेक्सन भएको छ. अब एओर्टिक डाइसेक्सन भएको छ भने अब लेट सपोज कि लेफ्ट साइड तिर जाने ब्लड भन्दा प्रोक्सिमलमा डाइलेटेड भएको छ भने राइट साइडमा त राइट साइड तिरको लिम्बहरुमा जाने सब क्लेभेन भेन तर्फ ब्लड गयो, तर बीचमा जहाँ लेफ्टमा जानुपर्ने त्यो भन्दा पहिले डाइसेक्सन भएको छ भने एओर्टिक डाइसेक्सन, देन लेफ्ट साइड तर्फ ब्लड कम जान्छ र त्यही भएर त्यहाँ यो कन्डिसन्सहरु आउँछ कि एक साइड तिरको पल्सहरु ढिलो फिल हुन्छ तर एक साइडको पल्सहरु चाहिँ चाँडो फिल हुन्छ.